Okay, well, let's start the fourth module. So here we are going to discuss some optimization techniques. And what is an optimization problem? The process of finding an extreme value. Extreme value means either it is maximum or minimum of a function, of a given function, and that function is called an objective function. Okay, that function is called, it's an objective function, is known as optimization. So we have a function z is equal to some fx, and we have to optimize this function. Okay, optimize means we have to find the maximum or minimum of this function. Okay, so in general this x may be n-dimensional vector. There is a difference. Okay, if it is or 2D or 3D we can visualize, but if it is higher dimension then we can't visualize that. So how to optimize a general problem, that is like we will deal such problems in optimization techniques. Okay, and next one, a linear programming problem. There are different type of objective functions, and this is called an objective function. Okay, in particular, first of all we are going to discuss a special type of objective function. Such problems are called linear objective function. Such problems are called LPP, linear programming problem. Okay, then what is LPP? An LPP is defined as the problem of maximizing or minimizing a linear function. Okay, linear function means this f of, suppose x is of the vector like x1, x2, etc., xn. Suppose there are n vectors. Then a linear function means the function is of the form a1 x1 plus some a2 x2 plus some an xn. Okay, such functions are called linear. Okay, suppose there are a1 x1 square, then it is non-linear. It is not linear. Okay, so in general there is no technique for solving all the objective functions. If it is linear, then we have so many techniques. Okay, if optimization of non-linear function is not easy, it got complicated, but almost there are very straightforward methods for evaluating the extreme values or optimizing and linear function. There are very clear-cut methods for linear function. So first of all we are going to discuss the simpler one, that is called LPP, linear programming problem. That means the objective functions and constraints all are linear. Clear? The minimizing or maximizing a linear function, this is our objective function, subject to the constraints, they are also linear. Okay, then what about the constraints? Constraints may be equations or inequations. That is possible. Okay, so what is an LPP? An LPP contains an objective function that is of the form z is equal to fx, and this fx should be linear and subject to some constraint. This we have to find the optimization of z is equal to fx subject to some constraints for this x. Maybe some constraint like this: 3x1 plus 2x2 equal to 7, and some minus 3x1 minus 5x2 is less than or equal to 3, maybe like that. Okay, so we have to find the maximum or minimum of this function subject to these conditions. X should satisfy extra some constraints. Okay, that is the idea of LPP. For example, this is one example of LPP. So here this is our objective function, maximize z is equal to x1 plus x2. This is our fx. Here this is our fx. Suppose x contains only x is a 2 by 1 vector. X contains only two variables x1 and x2. Then this z is equal to x1 plus x2 is a linear objective function. It is clear that all the constraints are linear. There is no power on the variables. Okay, so all the constraints are linear, and it is here these two constraints are inequations. They are not equations, they are inequalities. Okay, inequalities. So this is an example of LPP, and we have an extra condition where x1 is greater than or equal to 0 and x2 is also greater than or equal to 0. That means we have to find, actually there are 4 constraints. Actually we have 4 constraints: first constraint, second constraint, third constraint, and fourth constraint. But these
constraints are normally called non-negative restrictions. Okay, some problem has this restriction, variable should non-negative. Okay, in sometimes there is no restriction for variables, there may be negative, it is possible, but in general, normally in LPP, the variables are normally positive. They are called non-negative restriction. So this is an example of a LPP. You got it? Then next we are going to define the general form of LPP. So this is the general form of an LPP. Maximize or minimize z is equal to c1x1 plus c1x2 plus cnxn. This is called an objective function. Okay, and this is a linear function. You can notice that this is a linear function because there is no power for xi's and there is no product term. Suppose our objective function is like this, it is equal to x1 x2 plus x3. This is not linear because it contains a product term, product of variables, not allowed in linear case. Linear case means this is the most general form of a linear function involving n variables, c1 x1 plus x2 x2 plus etc plus cn xn. Okay, this is the most general form where CAs are numbers. They are scalars. They may be complex or real, whatever be numbers. We consider only real variables, real variable case. So CAs are real numbers. Subject to constraints. What are the constraints? The first equation is denoted like this: a11x1 plus a12x2 plus a1n xn. Here it may be less than or equal to or greater than or equal to, whatever be, because equations are inequations are allowed. Okay, and right side is b1. For example, x1 plus x2 is less than or equal to 7. Okay, in this case, this is our b1, and here suppose this is a minus x1 plus x2 is this one. Then what is a11? Here a11 is minus 1 and a12 is 1. We got it. So there the coefficients are minus 1 and plus 1, and b1 is 7. b1 is 7. Okay. So similarly, we have m equations. There are m unknowns, m equations are there. a11, x1, etc. like that, and n unknowns are there. Then an extra condition. This is also like our constraints: x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0, etc. xn greater than or equal to 0. And these conditions are called non-negative restrictions. Okay, in general, maybe some variables are non-negative, some variables are there is no restriction. Okay, there are problems like that. Okay, so anyway, this is the most simpler form of the LPP. That's why we will discuss this type of problem. There are several type of problems, but this is the most simplest one. LPP with a linear objective function with the linear constraints with the non-negative restriction. Okay, അതാണ് നമ്മൾ അത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ. ഇൻ ജനറൽ practically ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, but this is the most simplest case. That's why we will discuss this type of problem. And the variables x1 etc xn are called decision variables. Okay, they are called decision variables, and normally this m is less than or equal to n. This is not an strict condition, but normally m is greater than or equal to n. Suppose m is greater than n, normally m is less than or equal to n. Suppose m is greater than n, then using the property of matrices, automatically some equations are redundant. Some equations are redundant means some equations may be linear combination of other ones, or the system has no solution like that. Okay, so in general or in practical situations, m is always less than or equal to n. Maximum m ന് n വരെ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ. അതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ sometimes equations are redundant, sometimes equations are combinations of other equations, or maybe the system has no solution. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, അതല്ല നമ്മളിവിടെ നോക്കണം. Okay, so this is the condition. Then we know if suppose a system has no solution, then we can find the solution using least square. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് least square അപ്ലൈ ചെയ്യാം, find the best solution. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ.
Then okay, next we are going to construct the matrix form of the LPP. How to construct the matrix form of the LPP? You see this here, Z is equal to like this. Suppose we consider x is like this, x1, x2, etc., xn, and our C as like this, C1, C2, etc., Cn. Then what is Z? In terms of matrix multiplication, if you choose x as a column vector, C also a column vector, then what is this product? This function in terms of C and x, it is C transpose x, isn't it? You take the C transpose times x, that gives the same function. Okay, so if you take this x and C as like this, then our objective function Z is equal to C transpose x. And similarly, what about this constraints? What is the matrix form of this constraint? We choose A as like this, Aij. Okay, A11 is the first entry, A12 is the second entry, like that. So if we choose A as a matrix Aij, and B is equal to B1, B2, etc., Bm, x is already there, x1 to xn, then what is the matrix equation corresponding to the system? What is the matrix equation corresponding to the system? A times കേൾക്കാവോ ഞാൻ പറയണത്? Ax equal to Yeah, Ax is equal to B, either equal to or less than or equal to greater than or equal to, depending on the equation. Okay, depending on the equation. Anyway, the system is of the form Ax equal to B. Okay, so objective function is of the form C transpose x, is a matrix representation, and objective function is also represented like this: Ax is less than or equal to greater than or equal to B. Okay, actually in general നമ്മൾ problem ചെയ്യാൻ simplify ചെയ്യാൻ നേരത്ത് all the inequations become equations. We convert every inequations to equations, then only we will solve the problem. So in that time this become Ax equal to B by adding some extra variables. Okay, so this is the matrix representation. That's why this is the matrix representation. If C equal to column, X is a column, B is also a column, and A is taken as matrix Aij like this, then the problem becomes like this: is Z is equal to C transpose X subject to these constraints, and X is greater than or equal to 0. Here X is not a single variable, here X stands for a vector. So a vector is greater than or equal to 0 means, here means all the individual variables are non-negative. That is the meaning. Okay, anyway, this is the very compact notation. This is a very compact representation of our LPP. Okay, നിങ്ങൾ തിയറട്ടിക്കൽ ബുക്കുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോമിലൊക്കെ കാണത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ജേർണൽസ് ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മെട്രിക്സ് നൊട്ടേഷൻസിലായിരിക്കും. അവർ ഈ ഫോമൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, ഈ ഫോമൊന്നും കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ പേപ്പറുകളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത്. അവിടെ എല്ലാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെട്രിസസ് ആയിരിക്കും. Okay, next we are going to define some technical terms related to LPP. The first one, solution of LPP. A set of values of decision variables which satisfies the constraints is called solution of LPP. That means this is these they are the x, here x is our decision variable. That means x1, x2, xn, and we have a constraints like this. We have a constraint like that: ax equal to b or whatever b. Those x satisfying this constraints are called solutions. Okay, those x satisfying these constraints, only these constraints, these m constraints, are called solution.
Next one is feasible solution. That is very easy. Solution with non-negative conditions. Solution means those vectors which satisfies the constraints with the extra one more condition, non-negative restrictions. If suppose a solution contains a solution, suppose we have only three variables, three decision variables, and also we assume that 1, 2, 3 and minus 1 to 7, suppose both are solutions of this LPP. Suppose both are solutions of this LPP, but these are solution, but this is a feasible solution, this is not a feasible solution, because here one variable is negative. You got it? Here all the variables are non-negative. Okay, so this is a feasible solution, this is a solution but not feasible, because this is not satisfying our non-negative restriction. That's the idea. So solution, feasible solution. Next one, solution obtained by setting n minus m variables 0 is called basic solution. Okay, what is a basic solution? Because we have a system, actually we have a m by n system. You got it? Because it is like, for example, sum 2x1 plus 3x2 minus 5 3 equal to 6, and suppose we have one more equation like that, x1 minus x2 equal to some minus 5. Suppose we have two equations like this. Okay, here what about m? M is number of equations, m is 2, and what about the variable n? N is 3. Okay, we have already mentioned always m is less than or equal to n. Okay, number of equations is less than or equal to n. Okay, so by setting n minus m variables, in this case n is 3, m is 2, so n minus m is 1. So we take one variable, in this case we choose one variable as a 0. Okay, a solution obtained by setting n minus m variable 0 is called the basic solution. That means in this case we choose any one of the variable is 0. For example, x3 equal to 0. Suppose we choose x3 0, then what happened? Then the system become 2x1 plus 3x2 equal to 6 and x1 minus x2 equal to minus 5. Okay, so now x3 is already 0. Okay, we set n minus some variables are 0. Then we solve this system, and this system solved here. Then we get some value of x1 and some value of x2. Okay, suppose x1 is 1 and x2 equal to 3. Assume that. Whatever be the value of x1 and x2, it may be, suppose it is 1 and 3. Then the solution, which solution? The solution 1, 3, 0. These type of solutions are called basic solutions. You got it? So basic solution means we set n minus m variables are 0, then we solve the system. Okay, then we solve the system. Such solutions are called basic solution. Okay, that's the meaning of basic solution. Then okay, then we have the n minus m variables are called non-basic. Other m variables are called basic. Okay, in this problem, here we set x3 as 0. You got it? So here n minus m equal to 1. So this is our non-basic. So that n minus m variables, that means those variables which are 0. Okay, so those n minus m variables which are 0 is called non-basic variable. In this case, x3 is non-basic. Other m variables are called basic. So in this problem, this x1 and x2 are basic. You got it? So basic and non-basic. This is relative. This basic and non-basic are relative. Suppose in the same problem, suppose one may set x1 equal to 0. Then no problem. In this case, x1 is non-basic and x2 and x3 are basic. That's all. Okay, then you get another solution. If you set x1 as 0, then we get x2 and x3 by solving the system. Okay, so it's a relative term, this basic and non-basic, depending on our which variables are 0 or which variables set by 0 or not.
Then next one, a basic feasible solution is called degenerate if value of at least one basic value variable is 0. Okay, so basic and then non-basic and clear that n minus m variables are non-basic, other m variables are basic. Then we solve the system. We set n minus m variables are 0. We set n minus m variables are 0. Then we solve the system. Then we get so many solutions. Solution. Okay, that means we know that already all the non-basics are 0. Already all the non-basics are 0. Okay, then we solve for basic. Basic solve non-basic and now already 0. They are the n minus m variables. Then we solve for m basic variables. Okay, and then degenerate solution if at least one basic variable is 0. We basic solve at least one variable is 0 non-basic variable 0 such solutions are called degenerate solution, because degenerate solution has some special properties in when we solving LPP. LPP solve ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ degenerate solution വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. Okay, on degenerate solution important സാധനമാണ്. In between actually solving an LPP means it's a iterative process. ഒരു iterative process ആണ്. ഈ iterative processന്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും degenerate solution വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ കുറേ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ഐട്രേഷൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല. സോ ദിസ് ഡീജനറേറ്റ് എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡീജനറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ യു കൺസിഡർ ദ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. യു കൺസിഡർ ദ ഓക്കെ, ഇൻ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏതാണ് x3 equal to 0 and we have two basic x1 and x2. Okay, then you solve the system. ആ സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് x1 equal to 1 and x2 equal to 3 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. If x1 and x2 are non-zero, then it's okay. Suppose this basic, at least one basic is 0. That is the context. Okay, already all the non-basics are 0. If at least one basic is 0, such solution is called degenerate solution. You got it? Next one, non-degenerate. Okay, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. If all the m basic variables are non-zero. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബേസിക് വേരിയബിൾസും നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് കോൾഡ് ഡീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, നോൺ ഡീജനറേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഈ ഡീജനറേറ്റ് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ കേട്ടോ. Then and last one, what is our optimal solution? A basic feasible solution which optimizes the objective function is called an optimal solution. A basic feasible solution. Now we know what is a basic solution and what is a feasible solution. Okay, so a basic feasible solution which optimizes our objective function. Objective function means z is equal to fx is called an optimal solution. Our aim is to find this optimal solution systematically. Okay, how to find this optimal solution? Okay, അപ്പോൾ തിയററ്റിക്കലി ഇതെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The optimal solution is nothing. It is the basic solution. It is a basic solution and which is feasible and which optimizes the given function. Then how to find this optimal solution? That's our problem. So first we are going to discuss a simplest method, that is called graphical method. Okay, suppose the LPP involves only two decision variable. Okay, then we can solve the problem graphically. Okay, suppose LPP involves only two decision variables. That means our x is like this, x1 x2. If x is like x1 x2, then we can find the solution graphically. Then what is the technique behind this graphical method? I will explain this graphical method with the help of this simple problem. Simple example. This is the problem. Find the maximum and minimum of z is equal to x1 minus x2 subject to these constraints
and extra two condition, they are called non-negative restrictions. X1 is positive, X2 also non-negative. Okay, how to solve this problem? So first we have to find the feasible region. Feasible region means first of all we have to find the feasible solutions. Feasible solution means those xy's which satisfies these three conditions. Okay, not only these three conditions, actually these five conditions, three constraints and two non-negative restrictions. Okay, so we have to find the feasible solution. Feasible solution means solution with the non-negative restriction. Solution means those xy satisfying the restriction, they are called the solution. Feasible solution means solution satisfying this non-negative restriction. So first we have to find the feasible region. Then how to find this feasible region? So first we have to identify this region and this region and this region, then to find the common region, that is our feasible region. Okay, then how to find this region? ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ region? എന്താ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക്? How to find x1 plus 2x2 is less than or equal to 4? Like Yeah, it is a straight line. We know that x1 plus 2x2 equal to 4 is a straight line. How to find that straight line? By finding 2 points. Okay, what are the points? What are the 2 points on this straight line? First of all, you choose x1 equal to 0. If this is our x1, here our x2. If x1 equal to 0, then what is the value of x2? 2. 2. So this is the 1 point. If similarly x2 equal to 0, then what about x1? 4. So it is clear that this straight line is passing through 0, 2 and 4, 0. So this is the shape. Yes, so this is the straight line x1 plus 2x2 equal to 4. Okay, actually we have to find the region x1 plus 2x2 is less than or equal to 4. So either this side or this side. Okay, a region is either left or right of a straight line. Okay, so how to find this region or this region? How to find which region belongs to which region represent this equation, this inequation? How to find which region represent this inequation? It's lower region. Origin Yeah, by simply substituting origin. Okay, normally origin is belongs to either one region or other region. Then we simply substitute a point on the straight line. Okay, in this case origin is origin is the simplest one, and origin is 0, 0. So when 0, 0, this become 0, left side becomes 0. 0 is less than or equal to 4. That means origin satisfies this region. Origin satisfies this inequation. So this is the region. So this region, this entire region. So x1 plus 2x2 less than or equal to 4 means this region. Similarly, we can identify all the region. Already we have two restrictions, non-negative restrictions. X1 and x2 are positive. So we have to solve this region on the first quadrant. Okay, because here in this region x1 and x2 are positive. Similarly, next you plot the second one and third one. So I will show you the graph of these functions. Yes, so our aim is to minimize this that is equal to x1 minus x2. So first we have to find x1 plus 2, x2 equal to 4. So first we plot the straight line. Next one minus x1 plus x2 equal to 1. This is that straight line passing through minus 1, 0 and 0, 1. And we have one more equation, that is 2x1 plus x2 equal to 6. And this is a straight line. Okay, and by substituting the points origin, it is clear that this is the first region, and this is the second region, and this is the third region. Okay, 0, 0 satisfies all these straight lines. Okay, so what is the common region? And we have extra condition,
x1 and x2 satisfies a non-negative restriction. So what is the region bounded by all these 5 restrictions? So this is the region bounded by all the restrictions. The region inside these uh, this yellow region. Okay, region bounded by these 5 lines. 5 lines means 3 constraints and 2 non-negative restrictions. X1 is positive and x2 is x1 is positive and x2 is positive. Okay, you got it. So this blue region is our feasible region. You got it. Feasible region or feasible solutions. Okay. So and it is clear that suppose you consider a point like here. Suppose you consider a point uh, 1 minus 1. Is it a solution of LPP? Is it? Yes. Yes, it is a solution because it satisfies the constraints. But this is not a feasible solution because it doesn't satisfy our feasibility condition or non-negative restriction. So 1 minus 1 is a solution but not a feasible solution. It's a solution but not a feasible solution. Okay. So anyway, now we have a feasible solution. Then we have to find the maximum value and minimum value of x1 minus x2 on this yellow region. Okay, ഈ യെല്ലോ റീജിയനിൽ ഏത് പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതും മിനിമം കിട്ടുന്നതും കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ടെക്നിക്? Okay, anyway, suppose you consider x1 minus x2 equal to constant. Okay, then what about this one? Geometrically, what is x1 minus x2 equal to constant? Geometrically, okay, suppose c equal to 0. So you consider 2 cases. Suppose x1 minus x2 equal to 0 and x1 minus x2 equal to 1. Geometrically, what about these two? Like Yeah, they are straight lines. Any common property? Any common property for these two straight lines? Parallel. Yeah, they are parallel where the slope is same. What is the slope of these straight lines? What is the slope of these straight lines? -1. Y is equal to mx plus c. This is the general form of a straight line. Then m is the slope. C is the y-intercept. What of 1. slope is 1. 1. Here role of y is x2. x2 takes the role of y. Okay, so we can write this as x2 equal to x1 and this is our x2 equal to x1 minus 1. So slope is 1. Okay, so if you choose a c, then what happened? This objective function is x1 minus x2. x1 minus x2, the objective function x1 minus x2 is constant on such straight lines. Such straight line means straight lines with slope 1. You got it? You take a straight line with slope 1. This is the general equation x1 minus x2 equal to c. This is the general equation with slope 1. Or you can write like this, x2 equal to x1 plus c. This is the general form of a straight line with the slope 1. You got it? So on the straight line, what happened? On the straight line, x1 minus x2 equal to minus c. C is an arbitrary number. So what happened? On the straight line, x1 minus x2, that is our objective function, is constant. Okay, if c is negative, then minus c is positive. Whatever be, anyway, it's a constant. You got the idea? Okay, that means our idea is, if you consider a straight line with a slope 1, for example, you consider this straight line, x1 minus x2 equal to 0. You consider the straight line x1 minus x2 equal to 0. This is the straight line. Okay, y equal to x.
On this straight line, suppose you choose a point on here, or you say another point here, or you choose a point on here. Whatever be the point on the straight line, what is the value of this objective function? What is the value of objective function on the straight line? What is the value of z? 0. 0. This is always 0. That's idea. Okay, if you choose another straight line, suppose you take a straight line like this. Suppose this point is 2. Okay, then what is the equation of the straight line? Suppose this point is 2. Then what is the equation of the straight line? Okay, whatever way, this point is at least this. What is the coordinate of this point? This point is 2, 0. Okay, then on this point 2, 0, our objective function is identified in the y-intercept. Okay, anyway, on this straight line, the value of this objective function is throughout same. That's idea. Okay, so what is our procedure? We consider all these such straight lines, then we evaluate the value of the objective function on the straight lines, and which straight line gives the maximum and which straight line gives the minimum. That is the procedure. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും കവർ ചെയ്യാമല്ലോ. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. വേറൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കിട്ടും. Okay, so we consider all the straight lines which are parallel to x1 minus x2 equal to 0, or we consider all straight lines with slope 1. Slope 1 എന്നുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി സി? What is the c? Y-intercept. Yeah, c is the y-intercept or negative of the y-intercept. എങ്ങനെ വേണം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആക്കുമ്പോൾ ഇസ് ആക്ച്വലി x2 equal to x1 minus c എന്ന് വരും. So actually here y-intercept is minus c, then this is the negative of y-intercept. Whatever is a constant. So what about this y-intercept? നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? You consider a straight line like this, then this is the y-intercept. Okay, then suppose you consider another straight line like this. ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. You consider another straight line like this, then y-intercept എന്തായി? Y-intercept is increasing. You got it? Y-intercept കൂടി വരികയല്ലേ ചെയ്യണത്. Okay, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, you consider this straight line. What about the y-intercept? Y-intercept കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. But actually our c is nothing. C is the negative of the y-intercept. C is the അതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Let it be c. Then this become x2 equal to എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് x1 minus c. Okay, so actually the y-intercept is minus c. Minus c is the y-intercept. So what is the value of the objective function? The value of the objective function is c. And what is c? C is minus of minus c. That's why I am saying this c is the negative of the y-intercept. Okay, and what about the y-intercept? If you move the straight lines on this direction, y-intercept is increased. If you move this direction, y-intercept ഇതാണ് y-intercept അല്ലേ? ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ y-intercept ഇവിടെയാണ്, ഇതിന്റെ y-intercept ഇവിടെയാണ്. So if you moving the straight line in this direction, the y-intercept is decreasing. Okay, ultimately what happened? അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? y-interceptന്റെ മിനിമം എടുക്കണം അല്ലേ? സപ്പോസ് y-intercept is -5, then minus of -5 gives 5. Suppose y-intercept is 1, then minus of 1 is -1. So to find the maximum value, അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? മാക്സിമം c കിട്ടണമെങ്കിൽ y-intercept മറ്റേ ലോവർ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ലോവർ എക്സ്ട്രീം എവിടെയും കിട്ടുന്നത്? ഫോർ വിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ? ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോവർ എക്സ്ട്രീം കിട്ടണ ഏത് പോയിന്റിലായിരിക്കും?
a straight line passing through 3 0 gives the lower an extreme negative y-intercept. So C എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ആണ്. സോ ഈ y-interceptന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ? ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്താണെന്നുള്ളത്? ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ പാടൊന്നുമില്ല. യു സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോം x1 - x2 = c. ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഫോമിലായിരിക്കും. ദിസ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം x1 - x2 = c. And how to find the c? You simply substitute this point 3 0. ഈ 3 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ. So 3 - 0 = c. So c = 3. So equation of this straight line is nothing x1 - x2 = 3. You got it? And its y-intercept is what? Its y-intercept is -3. That means this point is -3. So what is the value of x1 - x2? That is minus of -3. That is 3. So what is the maximum value of this objective function on this yellow region? The maximum value of this objective function on this yellow region is 3. You got it? Similarly, how to find the minimum value of this objective function? If you move the straight line parallel to y = x on this direction, suppose this direction, then what happened? The y-intercept is gradually increasing. Y-intercept കൂടി കൂടി വരും. But our objective function value is negative of the y-intercept. So y-interceptന്റെ എക്സ്ട്രീം കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ 1 വരും. 1ന്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -1 വരും. ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റഫ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? എന്താ ഐഡിയ എന്നുള്ളത്? എൻ്റെ ബേസ് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയോ എന്താണെന്നുള്ളത്? ഇവിടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 2 സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ. ദ പോയിന്റ് ഈസ് 2/3, 5/3 ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് 8/3, 2/3. വെർട്ടിസസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. കാരണം ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് പോണത് വെർട്ടിസസിലൂടെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസ് മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും വെർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും എക്സ്ട്രീം വന്നത് വെർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ യു വിൽ സോൾവ് ഓൾ ദീസ് വെർട്ടിസസ്. So the function x1 - x2 is constant on the lines with slope 1. For example, we discuss ചെയ്തു. So we move x1 - x2 = 0 along the feasible region to obtain extremum. We will move this x1 - x2 = 0 parallel to this straight line. ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണത്? ബിക്കോസ് all these straight lines with slope 1. So the value of the objective function on each straight line is fixed. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് 0 ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ -1 ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് -1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ മൂവ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം കിട്ടും. ക്ലിയർ? അതായത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ്. x1 - x2 = 0 എടുത്ത് നോക്കി, നമ്മൾ x1 - x2 = 1 എടുത്ത് നോക്കുക, -1, അങ്ങനെ പോവുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദി y-intercept. ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ y-intercept ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, സോ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും y-intercept ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ അതിന് നെഗറ്റീവ് ഡിക്രീസ് ആവും, നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ആർ ഗിവൺ ലൈക്ക് ദിസ്. മിനിമം given by -1 and maximum is 3. This is the one idea of solving LPP involving 2 variables. Okay, another interesting thing is, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം എവിടെയായിരിക്കും വരണത്? എപ്പോഴും വെർട്ടിസസിലാവാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ? വെർട്ടെക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്ജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തിയററ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ an LPP always the optimum extreme solution is belongs to either vertices or വെർട്ടിസസിലായിരിക്കും എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വരണമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും ഒരു ടെക്നിക്കാണ്, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെല്ലാം കൂടി
പറയാണ് ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ആ റിസൾട്ട് ആണ് ഇത്. If LPP has an optimum solution, then it must occur at a vertex of a set of feasible solution. അതിൻ്റെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വരക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് 1, ഇവിടെ വാല്യൂ 2 ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് 2, ഇവിടെ 3 ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് 2, 3 അങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് പറയുന്നത് വെർട്ടിസസിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു തിയറമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ റീജൻ ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ടൈപ്പ് റീജൻ ആണെങ്കിൽ then it must occur at a vertex തന്നെ ആയിരിക്കും. If the optimum occur at 2 vertices, then show the line joining them. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു റീജൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പോൾ കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തു പോകും, ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീം ഈസ് ഓൺ വൺ എക്സ്ട്രീം ഈസ് അറ്റ് ദീസ് 2 വെർട്ടീസസ്. അപ്പോൾ 2 വെർട്ടീസസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം എക്സ്ട്രീം കേട്ടോ, സപ്പോസ് മാക്സിമം ഓർ മിനിമം, സപ്പോസ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സപ്പോസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കേർഡ് അറ്റ് 2 വെർട്ടീസസ്, ദെൻ ആ എഡ്ജിലും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സെയിം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സെയിം സ്ലോപ്പ്, അതിന് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഐഡിയ. എനിവേ അതൊരു റിസൾട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രൂഫൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So anyway, this is the algorithm for solving graphical method. First we have to sketch the feasible region, then find the vertices on the region, then നമ്മൾ vertices കണ്ടുപിടിക്കുക, then list the values of the objective function at vertices, verticesലുള്ള values ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, then determine the optimum. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത്. കാരണം ഒരു റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീമം ഇരിക്കുന്ന എപ്പോഴും വെർട്ടിസസിലായിരിക്കും. നല്ല തിയറം ഉണ്ട്, ആ തിയറത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് തിയറം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഐഡിയ. ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഈസ് ദ കോർ ഐഡിയ. യു കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് വി ഡ്രോ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ using our objective function, then you consider different straight lines parallel to our objective function. Objective function corresponding ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ലൈൻസ് എടുക്കുക, അവിടെ എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഐഡിയ, ദാറ്റ് ഇസ് എ കോർ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ റീജിയൻ ആദ്യം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ യു സോൾവ് ഓൾ ദ വെർട്ടീസസ്, then what is the value of the function on the vertices അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൽ മാക്സിമം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് സെയിം ആസ് അവർ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എക്സെപ്റ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് x1 minus x2, here the objective function is x1 plus x2, that's all the constraints and these are all same. Okay, the only thing is objective function is different. So you can solve this using this same diagram. And ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വരച്ചു. വെർട്ടിസസ് സോൾവ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 0 1 0 0, ദിസ് ഈസ് 3 0. ദെൻ വി ക്യാൻ ലിസ്റ്റ്. എന്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് x1 plus x2, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഓൺ ദീസ് വെർട്ടിസസ് 1 2 3 4 5. We have 5 vertices. Then you list the value of these. This is value of z and this is vertices. We have 1 2 3 4 5 vertices. You find the value of the function on these vertices. What is the value of the function at first vertices? First vertex, here the vertex is 0 0, the value of the function is 0. In second vertex is 0 1, on 0 1 its value is 1. You got it. And third vertex its value is 2 by 3 and 5 by 3, so its sum, that is 7 by 3. So here 7 by 3. Similarly, you can find the value of the function at here it is, I think, by 3. At this point it is 3. Okay, so it is clear that the biggest one is 10 by 3, right? So the maximum is occurred at the fourth vertex. Okay, what about the minimum? Minimum is 0 at first vertex. Okay, then what about our first basic procedure? Our basic procedure is
we have to draw this objective function as a constant. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 0 പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. What is x1 plus x2 equal to 0? What is x1 plus x2 equal to 0? This is a straight line like this, isn't it? Y is equal to minus x. Okay, then we know that on this straight line our objective function is constant. Our objective function value is throughout 0. So you change different straight lines, so you get different values, and either it is increasing or decreasing. Either objective function is increasing or decreasing depending on the constant. Okay, depending on the constant. Okay, so ultimately this is the straight line passing through this vertex. Okay, so objective function is increasing. Actually in this case objective function is increasing. Okay, so that's why this vertex gives a maximum and this vertex gives a minimum. Okay, കാരണം different c കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ആവണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം കിട്ടണമെന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ആ സി മാക്സിമം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മിനിമം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ c 0 ആയിരിക്കും, ഇവിടെ സിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10/3 ആയിരിക്കും. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് basic method. Basic method means we consider the objective function. You plot the objective function equal to 0. Then you consider all the straight lines parallel to this one. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എക്സ്ട്രീമിലൂടെ പോകുന്ന നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങളൊരു സ്കെയിൽ വല്ലതും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് vertex and this vertex. So these two vertexes gives the extremum. Then you simply evaluate what is the value of the function at this vertex and what is the value of the function at this vertex. One gives a maximum, other gives a minimum. Okay, in this case this gives a maximum and this gives a minimum. Otherwise അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, you find the visible region, solve all the vertices, then find the value of the function on these vertices, then observe which one is maximum, which one is minimum. That is based on this result. ഈ റിസൾട്ട് ആണ് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. If the region is bounded, then optimum occurred on the vertices. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ തേർഡ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തു, ഒന്ന് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും. And the maximum of z is equal to 5x1 plus 8x2 subject to these conditions.